The truth is, La verdad es we can maintain a certain level, que podemos mantener un cierto nivel, but on a bone level, pero a nivel hueso it's worn out. tenemos un gran desgaste. You know, I push myself, Yo me empujo, but I have pain. pero tengo dolor. Vivo I con have dolor. pain. Tengo. I ignore it. Lo ignoro. It's as simple as Tan that. simple como eso. Like my neck Por today, ejemplo, mi cuello. I don't even think I can look at Annie. Creo que ni siquiera la puedo mirar a Annie. But I know how she looks, so it doesn't Pero matter. yo sé cómo se ve ella, así que en realidad no I can importa. like do this. Oh, there's Annie. Yeah, but I just keep going. Pero sigo adelante. And then it shifts. Y después cambia. And I put the Pongo facets. la faceta, And then it y disperses. después se disuelve. And then I'll run up that hill. Y después salgo corriendo arriba de ese cerro. And then this will hurt. Y esto me duele. And then my leg will Y hurt. después la pierna. And I'll get off a horse. Y después me And this will hurt. Y esto otro me duele. And I don't have an Y expectation no tengo expectativa that everything's going to be de que perfect todo va a estar perfecto like it used to be. como solía estarlo. I just keep moving. Simplemente sigo moviendo. And when I unify, Y cuando unifico, my body recuperates a mi lot. cuerpo recupera muchísimo. Like the level of exercise I do Porque el nivel de ejercicio que yo hago is for a 30-year-old. una locura. Para 30 I didn't años. say it's a locura. Y sin carga lo digo, sin carga. Si ustedes vieran lo que hacen. You know, Es súper but the thing is, you've got this in your neck, right? La cosa es que tú tienes esto en tu cuello, ¿verdad? So you have to be a bit careful. Así que tienes que ser cuidadoso. And it's not a small thing. Y no es algo pequeño, It was a big operation. sino que fue una operación importante. But you keep moving. Pero sigues moviéndote. That's all. But you're going to have bits and pieces of pain. Pero vas a tener dolor por aquí, por allá. But if you keep pushing Pero si sigues empujando and you keep building muscle, y sigues construyendo músculo, this has nothing to do with consciousness. ojo, This is esta about parte no tiene que ver physically. con la conciencia, sino físicamente. You have to build a lot of muscle Tienes support que construir un montón de músculo, apoyo de muscular, to support the injuries. para poder sostener esas lesiones que han habido. You know, when I have a new horse, Cuando yo tengo un caballo nuevo, okay, they're young, son jóvenes, and you start pushing y uno them, empieza a empujarlos and they have más, little y injuries, tienen una lesión and they chiquitita recover. y se recuperan. But the champion horses Pero los caballos campeones have injuries. tienen lesiones. So I have to build so much muscle in my horses Entonces yo tengo que construir tanto músculo en mis caballos that they go beyond their injuries. como para que puedan ir más allá de lo que la lesión That all of their permite. injuries are supported with muscle. Todas sus lesiones van a estar apoyadas, sostenidas por el músculo. And this is what we have to do. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Because with our hormones, Porque con nuestras hormonas we start to lose muscle. empezamos a perder músculo. You know that. Tú sabes eso. So we have to push Así que tenemos que empujar to reconstruct that muscle. para poder reconstruir ese And that músculo. muscle supports the knees that are a bit scratched, this that's a bit sore, this is Las the. rodillas que duelen un poco, esto otro que duele otro poco. But don't put so much attention on Pero it. no le pongas tanta atención, You get scared. porque tú te asustas. This is what happens with you. Esto es lo que sucede contigo. You start to feel something, Empiezas a sentir algo. and because you've had bad Y como has experiences, tenido malas experiencias, you start to get scared. empiezas a asustarte. And you have to start trusting in your Tienes body que more. comenzar a confiar más en tu cuerpo. And just keep going, Y simplemente seguir, keep going, seguir. and it all disappears. Y vas a ver cómo todo desaparece. That's what I do, Eso es lo que yo hago. okay? And when I unify, Y cuando unifico, I heal. sano. You know, it's always rejuvenating. Porque estás siempre regenerándose, rejuveneciendo. Yeah, but you have to keep going. Pero tienes que seguir adelante. I don't stop. Yo no paro. You know, my nana taught me that. Eso me lo enseñó mi abuela. I stop when I die. Uno para cuando se muere. And she was still running up the street Y seguía corriendo por la calle a los 90. when she was 90, so, yeah. But you know, the unification will maintain you, La unificación te va a mantener the food you eat, lo que comes you eat y healthy, comes bien natural. you don't have any bad No habits, tienes hábitos malos. just keep going. Sigue adelante. Challenge yourself, Desafiante. keep challenging. Sigue desafiándote. You'll be amazed. Te vas a You're sorprender, truly unlimited. porque realmente eres ilimitada. I feel like that. Yo me siento así. I feel like I can do anything. Yo siento que puedo hacer lo que sea. Cualquier cosa. I don't have a no. No tengo ningún no. Like this person you said, Como esta persona que dijiste. people always create miracles Las personas siempre crean milagros. because they trust. Porque confían. Yeah.
And if not, Y si no, they have an experience that's a miracle. tienen una experiencia que es un milagro. Hola, durante la unificación During unification, vinieron recuerdos de mi some infancia memories from my childhood came. y con ellos también And with them also, la idea de injusticia. the idea of injustice. Y la pregunta And the es, question is, ¿cómo soltar ese how to real let go of that idea, really, to para ser be feliz? able to be happy? You know, you might have an idea, Tal vez tú tienes una idea, but it's not an idea. pero no es una idea, It's your es reality. tu realidad. You had a hard childhood, Tuviste una infancia difícil. and it's very real. Y es muy real eso. So you have to move all the Entonces emotion lo que tienes que hacer es mover toda la emoción and let it go. y soltarlo. How do I let it Y go? el cómo es que lo suelto, By not being a victim. no siendo una víctima de eso. You know, I see this, Veo esto, I see how traumatic it veo lo was, traumático que how fue, unjust I felt it lo was, injusto que yo sentí que how I fue, didn't have the same opportunities that others had. como no tuve las mismas oportunidades que tuvieron And otros. this created something strong. Y esto ha creado algo fuerte. You know, when you have things hard, Cuando las cosas son duras, you difíciles, become tú strong. te tornas fuerte. So you have to let go of being a victim Así que tienes que dejar ir al ser víctima and see that you created y ver this cómo has creado eso so you could be powerful, para poder ser poderoso, so you could go beyond para that. poder ir más allá de todo eso. That's with everything that transpires in our Eso lives. es con todo lo que sucede en nuestras vidas. We have two choices. Tenemos dos opciones. We choose to be victims, Elegimos ser víctimas or we use the things that we perceive as unfortunate o utilizamos las cosas que sentimos que fueron desafortunadas or tragic o trágicas or damaging or unjust or violent or whatever as a springboard como un trampolín for greatness. a la grandeza. Because humans go through phenomenal Porque los seres experiences. humanos atraviesan experiencias fenomenales And powerful y ones los poderosos come out as shining stars. emergen como estrellas brillantes. And what do you want to be? ¿Y qué quieres ser tú? You have to let that go Tienes que dejar ir eso and see what it created. y ver aquello que ha creado. See what was Ver created. lo que fue creado. Look lo how que ves. amazing you are. Mira lo increíble que eres. Look what you've done. Mira lo que has logrado. You've done the impossible. Has logrado lo imposible. You realize this? ¿Te das cuenta de eso? How much you've grown, ¿Cuánto has crecido? how much you've traveled, ¿Cuánto has how much you've viajado? worked on your consciousness, trabajas en how tu you've conciencia? pushed through your financial ¿Cómo has atravesado limitations, tus limitaciones financieras? how you've pushed through ¿Cómo everything has atravesado todo to be so amazing para now. ser tan maravillosa ahora? And you have to appreciate Tienes que that. apreciarte eso. Oh. Hi. Como que he estado viendo mucho I have been seeing a mi lot necesidad y my mi miedo al need rechazo. and my fear to Pude ver rejection. cómo en mi casa me pasa, And I que was yo soy able to muy see how at sociable, home pero no happens. logro I'm very como- social, but hago amigos, I pero do hasta friends, cierto punto. O sea, el but momento till a que certain point, in the moment siento that necesidad o I me siento feel rechazada, a need or I feel rejected, de alguna forma que me lo quedo todo en la cabeza, somehow all of that made up in my head. es como que me aparto y It's like I take distance and put limit. So by myself I just go away. And I've seen this recreated here, and I see my need, and I see it after I acted. And they express it a couple of times. And now it's like I'm avoiding people because I don't want to touch my need, but before I'm rejected, I reject. I want to move through that in a loving way. You know, lots of people have that Muchas program. personas tienen ese programa And through fear, y a través del miedo they separate. se separan, se aíslan. And then they feel like Y después se victims sienten como víctimas because they can't be incorporated. porque no pueden ser incorporados. Then they don't integrados. feel good enough. Y entonces ahí no se sienten suficientemente And the buenos. story goes on and on Y and la on. historia da vuelta y vuelta. But you hear how complicated the story is, Pero no? escuchas lo complicado de la historia. I want to be Quiero incorporated. ser incorporada. Now I'm afraid I'm going to be Pero judged. tengo miedo de ser juzgada. I'm going to
disassociate Me voy a desasociar, so I don't be separar, judged para que no me juzguen, because I'm needy, porque soy necesitada, and now I'm feeling bad y ahora me siento because mal, I'm separated. porque estoy separada. You see, it's a big, elaborate story, Viste, no? como es una historia bien complicada. And lots of children do that. Y muchos chicos hacen eso. They get resented, they Se resienten, separate, se they separan. sulk, Ahí está con puchero y cara larga. yeah? And if you can catch it, ¿Ah? if you can catch it, Si tú lo puedes agarrar cuando empieza, in the moment, en el momento, you go into consciousness. entras en la conciencia. Because it's pure ego. Porque todo eso es puro ego. I am worried about what you think. Me preocupa lo que tú piensas. Will you love me? ¿Me vas a amar? Oh, maybe you won't love me. Ay, tal vez no me vas a amar. Maybe I'm needy. Tal vez soy necesitada. That's why I need to be loved. Por eso necesito ser amada. And it all starts here. Y todo empieza en la And the cabeza. separation starts Y here. la separación sigue And it's por all a aquí. Y fantasy. es toda una fantasía. It's not even Ni happening. siquiera sucede. They're too busy worrying about them to worry about you. Todos los demás están demasiado preocupados con ellos mismos como preocuparse por ti. You see this? ¿Ves They're eso? all doing the same thing. Todo el mundo está haciendo lo mismo. And you have to remember Y that. tienes que recordar eso. I have to love me. Yo tengo que amarme. I have to have value. Yo tengo que tener valor I have to para mí. push myself to do the opposite to what I always do. Yo tengo que empujarme a hacer lo opuesto de lo que hago siempre. Because these programs are so automatic. Porque estos programas son tan automáticos. So you have to be very present Así que tienes que estar súper presente so you can catch it. para poder cacharlo ahí. And the minute you catch Y it, en el momento que lo agarras go ahí, into consciousness. ahí enfócate en la And conciencia. say to yourself, Y dite, I'm going to do something completely different. voy a hacer algo completamente And diferente. write down what you do. Y escribe aquello que haces. So you know, in the morning read it. A la mañana Say, this lo is what I lees. normally do. Esto es lo que hago normalmente. And this is what I'm going to do Y esto es today. lo que voy a hacer hoy. You know, it's a good idea to do Es una that. buena idea hacer eso. Catch your drama hook. Agarren sus ganchos de drama. Catch them. Agárrenlos. And write them down Y escríbanlos. and look at them. Y denles una mirada. So you recognize them. Para poder reconocerlos. What is my drama? ¿Cuál es mi Oh, drama? I always get jealous. Ah, siempre estoy celosa. Okay, I'm not going to do that No anymore. voy a hacer eso más. When I feel that, Cuando siento hacer eso, I'm going to give all that love to myself. me voy a dar todo ese amor a mí. Yeah? ¿Sí? What's the other drama? ¿Cuál es el otro drama? I Me separate separo because I think people are judging me. porque creo que la gente me juzga. You know, recognize all the dramas Tienes que reconocer todos los dramas and don't choose for them anymore. y ya no elegir los más. This is the power of the facets. Ese es el poder de las facetas. Because you're replacing those Porque thoughts estás reemplazando esos pensamientos with something much more powerful. con algo muchísimo más poderoso. And that's you loving Y you. eso eres tú amándote. This is the only thing important. Es la única cosa importante. Because all of this is a mirror. Porque todo esto es un espejo. It will mirror that to Y te you. va a reflejar eso a ti. It will mirror it. Te va a reflejar eso de vuelta. Yeah, so you change, the world Así que tú changes. cambias, el mundo cambia. The world will change. El mundo cambia. Hmm? Okay. My question about making jokes. Okay. Sobre los chistes. Well, obviously we all like making jokes. I do, but I feel like I'm having prejudice, some judgments hidden beneath the statements, the feelings. Siento poco raro. Understand? Feel weird. So the thing is, if you're making jokes, La cosa es que si estás haciendo chistes, but they're sarcasms, no? pero es que en realidad son sarcasmos, It's like you're having a poke at someone es como que estás pinchando a alguien por debajo, because you're not mature enough to just say what you feel. porque de pronto no eres lo suficientemente maduro como para decir directamente tu So sentir. stop doing that. Así que deja de serlo, It's passive aggressive. porque eso es pasivo-agresivo. Stop doing that. Deja de hacer eso. And be clear. Estate claro. Be honest. Sé honesto. Be real. Sé real. And once you expose it, Y una vez que lo expones, then you can use it as a joke. entonces sí lo puedes usar como chiste. But it can't come from underneath. Pero no puede venir por detrás It ni has por to debajo. come in front. Tiene que venir de frente. And then you can start Y laughing después about vas a it. poder empezar a reírte al respecto. And see that. Y ver eso. Because sarcasm's for that. Porque el sarcasmo es para eso. It's to attack, Es para atacar, but to be protected. pero a la vez estar protegido. Hmm? Good. Good Sí. you see that. Qué bueno que lo veas. Lots of people do that. Muchas personas hacen eso. La pregunta mía es la siguiente. My question is, Cuando yo salí de los 6 meses, when I left my 6 months,
I was feeling, I had to say all what I was feeling and thinking. And if I was not doing it, I had like a knot in my throat. And that made me talk everything with my friends, my family, I work with my people, with the boss, everything, with everyone in all the areas. So now you have no one. Así que ya no tienes a nadie So now you have no problem. Ahora ya no tienes problemas, no te quedó nadie. What happens is that when I have a sensation or a feeling or an emotion, first I'm filtering through my head. And sometimes I really feel it. And some other times I don't allow it to feel unconsciously. You know what I'm talking about. No. I have emotions that suddenly I discard. I'm not open to feel it. I don't know how it works my head, but So stop. Entonces deja de hacer eso. You know, if you want to say something Si tú quieres decir algo, and it has a charge, tiene carga, you have to feel the charge. tienes que sentir la carga. But you're fixing everything in your Pero head. estás acomodando la cabeza. You've always been a good boy. Siempre has sido un buen chico. You've always been a pleaser. Siempre has sido complaciente. You've always stuffed Y everything. siempre te guardabas todo antes. And then you started doing the Y después opposite. empezaste a hacer exactamente And lo now mismo. you're in the middle. Y ahora estás en el medio. You have to go back to being innocent Vas a tener que volver a ser inocente. because you're abandoning yourself. Porque si no te estás abandonando. But you have to go into the Te feeling. tenés que meter en la emoción. You know, en el you have to sentir. remember, everyone has to Hay remember que this. recordar, todos tienen que recordar esto. Everything's yours. Todo es de ustedes. It's not the other No es de person. la otra persona. It's Sino yours. que es de ustedes. So you have to feel Así it que lo tienen que sentir to liberate it. para poder liberarlo. It's not to change the other No es para person. cambiar a la otra persona. It's to change you. Es para cambiarse a sí mismo. You have to change yourself. Tiene que cambiarse a sí mismo. So you have to be more open to feel. Así que tiene que estar más abierto a sentir. Get out of your head. Salir de la cabeza. Is that what you're talking about? ¿De eso hablas? Good, well stop. Bueno, para. You can change that. You changed it for years. Lo cambiaste por años. You just got back into a bad habit. Solo volviste a un hábito malo. No? No. Good. Qué bueno. Because you don't feel good with yourself. Porque tú no te sientes bien contigo. You know, some people Algunas personas are always saying what they think. están siempre diciendo lo que piensan. They have an opinion about Tienen everything. opinión sobre todo. And they're Y son unbearable. insoportables. Okay, and it's not that they've got an emotion. No que tienen una emoción. It's just that they're controlling, Son controladores, opinionated, llenos de opiniones, etc., etc., etc. etcétera. Those people need to center more Esa gente tiene que centrarse más and be more within y themselves. estar más dentro de sí mismo. But you're the opposite. Pero tú eres lo opuesto. You don't say Tú no anything, dices nada. you're a pleaser, Complaces. and then you start to get into that dense Y energy después empiezas a entrar en esa energía densa. because you feel a little bit Porque te resented sientes un or poquitín a bit of a resentido, victim o un or poquito a little bit víctima, hurt. o un poquito You lastimado. know, like a big teddy bear, you ¿no? know. Un gran oso de peluche. And you need to just speak your truth and let go. Solo tienes que hablar tu verdad y soltar ahí. Because naturally, Porque naturalmente you're very happy. tú eres súper feliz. When you're being real, you're happy. Cuando tú estás siendo real, eres feliz. But when you start stuffing, Pero cuando empezás a guardarte, you start to get a little bit depressed. empezás a deprimirte un poco. Do you see this? ¿Lo ves eso? Good. Well, there you go. Y bueno, Change. a cambiar. Back. A cambiar de vuelta, a ti. ¿Sí? Quería preguntarte, I want to ask you, ¿qué opinas de la postura entre el hombre y la mujer, digamos, de what do you think hogar o algo así? in between men and women at home, something like that? Sometimes I feel that my husband got like I got like him to protect me in the financial part, especially if I think to be pregnant. I'm afraid of that part, not being able to be myself the provider of my home. What do you think about the roles of men and women? You know, it depends. Stereotype Las relationships relaciones estereotipadas do not exist everywhere.
No existen en todas partes. Different countries have different Cada país behaviors. tiene diferentes comportamientos. But you've got to define yourself. Pero tú te tienes que definir a ti. You have to come to an agreement with your Tú partner. tienes que llegar a un acuerdo con tu esposo. It's not automatic. No es automático. Like in Australia, En Australia, por ejemplo, it's not like that. no es así. You know, the men and the women do the same things. Los hombres y las mujeres hacen lo mismo. It's not that the men's the No provider. es que el hombre es proveedor. The men do the ironing and Los the hombres dishes. planchan y lavan los platos. A lot of women have powerful Y jobs. muchas mujeres tienen trabajos muy poderosos. Like it's very O sea, balanced. está muy balanceado. In my memory, it was like En lo that. que yo recuerdo de allá. And then there's very machista sort of Y después hay societies sociedades muy machistas where the women expect to be kept by the men. donde las mujeres esperan ser mantenidas por el hombre. And the men like Y that. a los hombres les Or gusta. do they? O sí lo hacen. But I think all of these things are Me changing. parece que todas estas cosas también están cambiando. All of these ideas are changing. Todas estas ideas están cambiando. You know, they're a little bit caveman, Son un no? poquito de la época del hombre de las cavernas. You know, women are empowered, Las mujeres empoderadas. o men are being more los sensitive, hombres siendo más sensibles, more más emotional, emocionales, sick of providing. cansados de proveer. You know, and they're starting to find a Están balance. empezando a encontrar un balance. But you have to decide within your Pero relationship. tú tienes que decidir dentro de tu relación. I can't tell you what to do. Yo no te puedo decir qué hacer. Maybe you're going to stay home and have kids, Tal vez te vas a quedar en casa y tener hijos. and he wants to work. Y él quiere trabajar. Perfect. Perfecto. But you have to decide. Pero eres tú la que tiene que decidir. But we always assume Pero things. siempre asumimos cosas. We always assume things. Siempre lo asumimos. We have so many Tenemos stereotypes, tantos estereotipos. and we think they're real, Y creemos que son reales. but they're not real anymore. Pero ya no son reales. Everything's changing in the Todo world. en el mundo está cambiando. La Education, educación, los roles, roles, everything's todo, changing. todo está cambiando. Everything's much more Todo open, muchísimo más more abierto, dynamic. más dinámico. You have to decide. Tú tienes que decidir. Hmm? My brother in October suicide. You remember that. And during my 6 months process, I connected during all those 2 months to empty that space. And in a moment, I didn't connect anything else with that. And since I'm here, I don't know why. It's the only thing I moved. And it's so, so deep. What I feel today is as if I don't want to accept the reality. I know that if I project in the future, will go back to my home and will be unbearable to feel this emptiness. It's as if I don't want to surrender to that. Because I don't want to be supporting that idea, and I feel I'm fighting with the facet and the system as if it's not helping me to accept. You know, the thing is, you're projecting into the future, La cosa es que estás proyectando dentro del futuro. and you have to let it all go here. Y tienes que soltar todo eso aquí. You have to let it go here. Tienes que soltar todo eso aquí. You're anticipating how you're going to feel when you go back. Estás anticipando cómo vas a sentirte cuando vuelvas. But if you move it Pero all, si lo mueves todo aquí, you might go home and just feel love. tal vez vas a casa y simplemente vas a sentir amor. You might not miss him. Tal vez no lo extrañes a You él. know, it's a big thing. Es algo muy grande. But you've got to let it go here. Pero tienes que soltarlo aquí. It's a big thing. Es algo muy grande You know, it's shocking. y choqueante. So let it go here. Así que aprovecha y suéltalo aquí. Muévelo. You know, 2 months, 2 meses you touched a certain thing. tocaste, en 2 meses tocaste hasta cierto nivel. But I'm sure there's a deeper place to Pero go. estoy segura que hay un lugar mucho más profundo para You know, your llegar. brother killed himself. Fue tu hermano que se suicidó. It's a big thing. Es algo muy importante, muy grande. Hello. I get reflected a lot that I need to take things more light or to be more light. And I struggle with that, and I want to ask you, like, if you can talk more about being light, or like how I can access that more.
You know, the thing is with you La cosa contigo is you're too identified with es everything. que te identificas demasiado con todo. And everything's too Y important. todo es demasiado importante. Whatever happens to Lo you que sé que te sucede is important. es importante. And you just have to let go. Y tienes que soltar It's eso, too intense. porque es demasiado intenso. You know, you get food poisoning Te intoxicas. and it's like you've got terminal Y cancer es como si tuvieras un cáncer terminal. And you como die. si te estuvieras muriendo. and you just got food Y poisoning. fue solo intoxicación. You know, everything for you is too big. Todo para ti es demasiado grande. You don't take it like this. No lo tomas así. And if you want to have joy, Y si quieres tener dicha, you've got to stop being so tienes serious. que dejar de ser tan You've got to be seria. willing to look Tienes stupid que estar dispuesta a verte estúpida. and have Y fun divertirte. and play. Y jugar. Be more like a Ser child. más como una niña. And it's a protection. Y esa es una protección. This seriousness. Es la seriedad. Life is La serious. vida es muy seria. But you don't understand. Pero tú no It's entiendes. serious. Es muy serio. What's happening to me? Es muy serio lo que And me I always sucede. make fun of you. Y yo siempre te bromeo. I can't help it. No puedo I look evitar. at you Yo te and miro, I want to make fun of you. quiero burlarte. Because you're so serious. Porque estás tan serio así. And you've got this life Y tienes esta vida. where you're floating En around donde andas flotando por ahí. like a gypsy. Como una gitana. You should be having fun. Y te tendrías que divertir But haciendo you're walking eso. around like a scientist, Pero you know, estás caminando como un científico. that's got to discover a cure for humanity. Tiene que descubrir la sanación para la humanidad. Yeah, just have fun. Be young. Ser joven. You got a young girlfriend? Tienes una novia joven. Be young. Ser joven. You don't be her mother. No seas su madre. Huh? You got it? Loud enough? ¿Lo entendiste? Yeah. Take up a musical instrument. Adoptar algún instrumento musical. Yeah. Play tambourine. like a gypsy. Boom, boom, boom. Do something fun. Haz algo divertido. So serious, so serious. En serio. It's just a state of mind, no? Porque es solo un estado de la mente, ¿no? Just Un poco change. bien la mente, solo Focus on cambiarlo. God. Enfócate en la conciencia. No, I always have a little bit an addiction with boys outside. Siempre tengo una adicción con los chicos, ¿no? Eh, And like there is a guy here that I kind of like and I find him interesting. Acá, que miro que lo encuentro interesante. And so, and the teacher told me it's not about that you shouldn't talk with him, but Una maestra me dijo que no se trata of de que course no hable con él, pero your consciousness has to come first. por supuesto, Y- your conciencia tiene que ser primero. Clear. And no, it's just I don't know a little bit what to do in this situation because I enjoy talking with him, but and sometimes I do it from a place of consciousness of giving, and sometimes I see that I lose myself, you know, and that like my energy goes there. Yeah, just a clarity about that. What is it? What's the problem? ¿Y cuál es el problema? Do we have a problem? Tenemos un problema. Like that. I'm like, should I spend time with him or not? Should I? No estoy segura si pasar tiempo con él o no. How can I? This is a nunnery now, is it? ¿Qué es esto? ¿Un monasterio ahora? You can do what you want. Haz lo que quieras. The thing is, Pero la cosa es, don't be obsessing about him. no te obsesiones con él. If you want to be with him, be with ¿Quieres him. estar con él? If you want to sleep with him, Si sleep with quieres him. acostarte con él, te acuestas. But stop focusing Pero deja de enfocarte on something external all the en algo time. externo todo el tiempo. Be normal. Sé normal. Wrong word. Wrong word. La palabra fue errónea, equivocada. Okay? Delete. And see Y tienes que ver this addiction esta adicción to always be looking a outside. estar siempre mirando ahí en el afuera. When you are unifying, Cuando estás unificado, when you are here, cuando estás aquí, be focused in you. estate Be enfocado en focused ti, in estate consciousness. enfocado en la When conciencia. you're with him, Cuando estás con él, be with him. estate con él, But 100%. pero 100%. Stop playing this Deja game. de jugar este Oh, I juego. should, Hay or que no, I tener shouldn't, or una maybe I should, or yes, I want, or maybe we die, and I don't know. Oh, I have to go and express. I've been thinking about him, I like him, it's too much.
drama. And you have to see these external obsessions. Y tienes que ver estas obsesiones externas. Stop you going deeper. ¿Cómo te impiden ir más profundo? We use it as a mask. Porque lo utilizas como una máscara. Yeah? We use this Usamos esto to not connect with ourselves. para no conectar con nosotros. I'm obsessing Me estoy externally obsesionando con algo with what externo, someone else is con doing, lo que alguien más está haciendo. or that I want someone O que else. yo quiero a alguien más. It's an addiction. Es solo una adicción. Hola, Isha. Hola. Desde que llegué aquí, Since I arrived here, I'm segundo portal. doing the second portal, Estoy como and I'm like, una tristeza, I feel sad. la rendición. The A surrender. veces siento que Because ni sometimes siquiera I me puedo feel dedicar. that I cannot even surrender to myself, and I don't know how to do it. Todo el tiempo necesito All the time I feel like sad. I don't know how it is to experience that of surrendering. Or I let go, I surrender, I let it pass. You know, all of this that's moving Todo esto se está moviendo is allowing you to have the experience of justamente surrender. para permitirte tener la experiencia de rendición. It's simple. Es simple. So just keep moving, Seguir moviéndolo. and then it will be clear. Y después va a ser súper claro. You know, severe control El control extremo is protection. es protección. And often we have this extreme control, Y a menudo tenemos este control extremo, even against ourselves. incluso contra nosotros mismos. We'd rather be in control Preferimos estar en control than be happy. que ser felices o estar That's the contentos. craziness of the human Esa es la experience. locura de la experiencia humana. And then at some Y moment, después en algún you will momento realize te vas a dar cuenta that you can let go of que anything puedes soltar cualquier cosa. because nothing can affect God. Porque en realidad nada puede afectar a Dios. But you have to find that internally Pero tienes first que primero encontrarlo internamente and see that friction, y ver esa fricción, see that confusion, ver esa confusión and offer it back to the y consciousness. ofrecerla de vuelta a la Because conciencia. you're not going to have clarity Porque from no here. vas a tener claridad de The tu clarity cabeza. has to come from La here. claridad tiene que venir de tu And it will be corazón. such a Y relief va a ser un alivio tan grande. to know you have the power to El saber surrender. que tienes el poder de rendirte, de entregarte. You have to find that relief. Tienes que encontrar ese alivio. And this is why there's so much friction at the Y moment. es por eso que en este momento hay tanta fricción. Because you're letting go of what you Porque estás know dejando ir lo que conoces and you're finding something completely y new. estás encontrando algo completamente nuevo. I don't have to fight to survive. No tengo que pelear para sobrevivir. I exist Existo because I am the porque consciousness. soy la conciencia. Yeah, that's the difference. O sea, la diferencia. Yo Because en mis 6 meses moví. in my sané 6 mucho, months I heal a lot and I move a como lot. separación con mi familia, Separation with my y family, solté and I let go a lot. Y And ahora últimamente lately, he vuelto a vivir con mi familia. I went back to live with my family, Como que cosas han seguido surgiendo. and new things are showing up. Y al principio yo And decía, at the beginning I was saying, como que anulada, no me Anchor afecta. doesn't affect me. Y mi papá me decía, And my father was saying to "¿Cómo me, te puede afectar? how this doesn't affect you? Of course that you feel hurt. Y sentía de alguna parte And I un was poco feeling como that somewhere I had a little bit like a posture. Y después And then, me dejé, estoy iluminada. me dejé como ser víctima And then I allow myself to be victim. y como eso me ha permitido como And that soltar allowed mucho, me to let go a lot. pero a veces But como que me engancho sometimes un poco de I get injusto hooked que me a little tratan. bit of how unjust how I'm treated. Y también And siempre me also, dicen, puedes dar. Always I'm told you can give. Y siento como que And ¿cómo I puedo feel, dar a personas how que can I give to ni siquiera me people gusta mirar mi cara? that they don't even like to look at my face? Gracias a mi papá y su hija. Like my father's wife and her child. Y soltar. Ajá, let go, let go. Sometimes you get to experience it. Qué fantástico que llegas a experimentar It's esto, just a refining process. porque es un proceso de refinamiento. You have to define what you want to be. Tú tienes que definir lo que tú quieres ser. They've got all their own problems. Ellos tienen sus propios problemas, You can't be a victim. pero tú no puedes ser víctima de eso. You can use it to be
Puedes usarlo para ser vulnerable, pero después te vuelves a anclar en tu conciencia y no te pierdas a ti misma. Deja de preocuparte con lo que ellos piensen, solo sé tú misma. Tienes una buena relación con tu papá, pero una mala con tu madrastra. Con tu madrastra y la malcriada de hija. Solo sigue siendo tú misma. Son celosas. Y está bien. Déjalas que sean. No vas a poder cambiarlas a ellas. Pero sí tienes que ser verdadera con tu propio corazón. Y dar. Y ser amorosa. Y disfrutar a tu papá. Y va a cambiar. Es una súper buena oportunidad para ti. Y tú tienes una experiencia de conciencia tan poderosa. Y eres tan madura. Y tan joven. Es increíble. Y tienes que apreciar eso. Mira cuánto has crecido. Dale una mirada a eso. Qué bueno. Ayer estuvimos hablando en el cuarto sobre Yesterday, padres. we were talking about the parents in the room. Y me preguntaron sobre mi papá. And I was asked about my father. Y siempre te hablo de él. And I always talk about Siento him. que como que tengo una relación que no es I común feel con I él. have not a common, normal relationship Él no with sabe him. que yo estoy acá. He doesn't know I'm here. Entonces, no hablo con él. I don't talk with him. Y cuando le veo, And when I see him, hablamos, okay, comemos, hi, we reímos, sit, pero we laugh, but no tengo afinidad con I él. don't have any affinity with him. Y siempre que te pregunto, And always when I tell you pero yo what you tell me, let go, nothing happens. But I feel que hay algo raro ahí. there is something weird there. It's not normal, or I have resentment, Siento que yo de repente me burlo de or su maybe estilo I de vida, made fun about his style of life, or something like that. Siento que tengo que ver más algo con mi I papá, feel no I sé. have to see deeper something with my father, and I don't know what it. To see deeper what happens with the relationship with my father. Find that going in. Y vas a encontrar eso yendo más profundo. You know, you have a phenomenal relationship with your mother. Tú tienes una relación con tu madre que es fenomenal. And Sí. your mother was more or less your mother and your father. Y tu mamá fue bastante tu mamá y tu papá. And your ¿verdad? boss and your Y tu talent jefa, master. y And tu your, coordinador de talento. In fact, she was your whole world. De hecho, era tu mundo entero. Okay. So the thing is, La cosa es you know, you don't have the same intimacy with your que father. no tienes el mismo nivel de intimidad. que But con- that doesn't con tu mean there's padre. something wrong. Pero no quiere decir que haya algo But I malo. also see you have a place of superiority with Pero your father. también tal vez tenés un lugar de superioridad con tu papá. And that's not real. Y eso no es real. That's because you've got some hurt Eso there. es porque tenés algún lugar It que should está be clean. lastimado. Eso tendría que estar limpio. It should be Tendría unconditional. que ser incondicional. And you'll start to see this Y vas a within your empezar a ver relationship esto too. dentro de tu relación también. Because even with your partner, Porque incluso con tu pareja you have that superiority. tenés esa superioridad You know, I'm también. the spiritual Yo soy one. la espiritual. I'm the healthy Yo one. soy la saludable. I'm the one that does yoga. Yo soy la que hace I've got it all yoga. together. Todo, yo estoy completa. And I know you have a good relationship with Y him. yo sé que tenés una buena relación con él. But there's still that aspect. Pero aún están estos aspectitos. And you have to clean Y that hay que limpiarlos. where you feel better. Esos lugares donde te sientes mejor que Because on some level, porque en algún nivel you feel abandoned. te sientes abandonada. And this is what you have to Y connect en with. realidad con eso te tienes que conectar. Yes. Didn't I just hit it perfectly on the head? Yeah. Yeah. Gracias.